Hi friends, welcome to my Crescent videos. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா climate வந்து சூப்பரா இருக்கு, நல்ல கூலா இருக்கு. வீட்டுக்கு வெளியில வந்து பார்த்தாக்கா இந்த clouds வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து ரன் ஆயிட்டே இருக்குறத பார்த்தேன். பார்த்த உடனே வந்து வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லி வந்து நின்னு இருக்கேன். இந்த clouds பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரன் ஆயிட்டே இருக்கு. பார்த்தாக்கா ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஜஸ்ட் கண்ணால பார்த்தாக்கா ரொம்ப ஸ்பீடா ரன் ஆகுது நல்லா தெரியுது. வீடியோல வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போற மாதிரி இருக்கு. நான் இது எதுவுமே வந்து எடிட் பண்ணல, வீடியோ வந்து கேப்சர் பண்ணி அப்படியே போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள், இந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரன் ஆகுது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கே. நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு மழை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதை வந்து ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் வந்து மழை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால என்னால் அதிகமாக வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் க்ளவுட்ஸு. வெறும் கண்ணால் பார்த்தாக்கா ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து ரன் ஆகுது நான் பார்த்தேன். வீடியோவில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை பெய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து மழை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நான் நனைஞ்சிட்டேன் வேறு இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது. பரவாயில்ல, நனைஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். கிளைமேட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே. காற்று வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக அடிக்குது. சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் பாருங்கள். நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது வந்து மழை திடீர்னு ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறமா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு மழை. இதோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே மழை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பெய்யுது பாருங்கள். நான் நினச்சிட்டதால எனக்கு ரொம்ப குளிர் வர நின்றுட்டு இந்த வீடியோ பிடிக்கவே முடியல என்னால். கை கால்லாம் ரொம்ப நடங்குது எனக்கு. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சவுண்டு கேட்டிங்களா எப்படி வருது பாருங்கள் சவுண்டு. காற்றும் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்குது. காற்றோட சவுண்டும் அதிகமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது என்ன டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் டைட்டிலில் வந்து கொடுக்குறேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பெய்யுது. For everyone, some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Live a life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Yeah, all I need is a better day. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Every day, live a life, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Yeah, all I need is a better day. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. நான் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்ச உடனே வந்து அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டாண்டையும் இதே மாதிரி மழை பெய்யுதுன்னா எப்படி இருக்குது மழைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Way back before we blew it all. Take me
back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is somehow perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing stars from there. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself to something that is bottomless. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.